Trial version. 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 Good afternoon, children. Hello. Trial version. We were at chemical bonding, and so far I can Trial remember version. we were at polar covalence. Is it? Could you please check up? Trial version. Polar covalent bond. I think I have done the concept of Trial version. dipole moment, calculation of percentage ionic character from dipole moment. Trial version. Just check it. Trial version. শুরু করার কথা ছিল তাই তো হ্যাঁ স্যার লাস্ট একটা প্রবলেম করেছিলাম পার্সেন্টেজ আয়নিক ক্যারেক্টার Trial version. এটা ফর্মুলা অবজার্ভ ডাইপোল মোমেন্ট বাই থিওরিটিক্যাল ডাইপোল মোমেন্ট ইনটু 100 Trial version. Trial version. এটা করেছিলাম দেখ হ্যাঁ স্যার এই Trial লাস্ট version. সামটা ওটার উপরেই ছিল ওটাই লাস্ট প্রবলেম তাই তো ওকে Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. effect of geometry or effect of Trial structure on the version. dipole moment of the substances ক্লাস 9 10 এ আমরা Trial version. দুটো করেছিলাম Trial version. একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড Trial version. আর একটা হচ্ছে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এই দুটো করেছিলাম Trial version. to find the effect of dipole moment. Trial version. Now we have to do few more example Trial on that. version. And this is like this. Trial version. CO2.
Trial version. I represent the bond moments Trial version. Trial version. Trial version. mu is equal to 0. Effective Trial dipole version. moment is 0 because it is a linear molecule. Carbon dioxide is linear Trial version. and therefore the individual bond moments Trial will be version. cancelled. They are equal and opposite Trial version. direction wise. Every CO bond is polar, Trial version. equally polar. Magnitude is same, Trial version. but they are opposite. So this is one Trial example. version. The next example was methane Trial or version. carbon tetrachloride, Trial CCl4. version. Trial version. Here Trial again, version. this is one moment. This Trial is the version. second one, third one, and fourth one. Trial version. The dipole moments are always directed from Trial version. positive to negative, more positive to more negative carbon Trial version. atoms. So in carbon tetrachloride, 4 carbon chlorine bond moments are equal Trial version. and directed along the corners of a regular tetrahedron. So much so Trial version. that Trial version. Trial version. there will be a resultant bond moment in the downward Trial direction. version. For 3 carbon chlorine bond, Trial version. there will be a resultant bond moment in the downward direction. Trial Resultant, version. just like resultant force. And this is called Trial resultant. version. Trial version. Trial version. The resultant, the moment of the Trial 3 version. carbon chlorine bonds will be equal and opposite to the fourth one. Trial version. One that is directed upward. Trial version. So these two will be equal and opposite. Trial Green version. in the downward direction and red in the upward direction. They will be equal and Trial opposite. So they cancel each other. So resultant version. of the 3 carbon chlorine bond will be cancelled by the 4th Trial carbon version. chlorine bond. And therefore this is also mu is equal to Trial 0. version. Trial version. This is a perfect tetrahedron and Trial carbon version. tetrachloride is absolutely non-polar solvent. Trial version. 0 dipole moment, absolutely non-polar. Trial version. Then you have Trial version. molecules like this. Trial version. If you take chlorobenzene or Trial version. bromobenzene, Trial version. 1,4-dichlorobenzene, Trial version. para-dichlorobenzene, Trial version. or Trial 1,4-dichlorobenzene, the dipole moments will cancel each other. Trial version. They are collinear, but in opposite direction. Trial version. So the dipole moment will be 0. Trial version. There are molecules of the other type
Trial take version. Trial version. Trial version. the Cl and Cl, Trial version. this is the direction of Trial dipole version. moment. And when we draw an imaginary Trial line version. through the center, Trial version. Trial version. the resultant of the two will cancel each Trial other. version. 1,3-dichlorocyclobutane. Trial version. You can write dichloro, dibromo, dimethyl, anything Trial version. in 1,3 position. The dipole moment will be Trial 0. version. In the trans position, dipole moment Trial will be version. 0. Compared to the ring, one is above the ring, other one is Trial below version. the ring. And therefore the dipole moment will be Trial version. 0. Trial version. Similarly, when we take Trial version. double bonded compound, Trial version. Trial version. Trial trans version. condition, mu is equal to 0. Trial version. They cancel. Trial version. Trial version. Trial version. Trial Okay, so version. there are lots of examples of compounds of this type. Trial version. Trial version. For which dipole moment will be cancelled because of the structural effect. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Okay, Trial version. Trial version. then I can give you more examples. Trial version. Say we take compounds of this type. Trial version. Trial version. Boron trifluoride, etc. Trial version. It's an equilateral triangle. Trial version. Trial version. Mu is equal to 0. Trial version. Trial This is version. resultant moment. Trial version. The resultant bond moment of two Trial version. boron-fluorine bond in BF3 Trial version. will be equal and opposite to the third boron and fluorine bond. Trial version. So this type of molecule which are planar, BF3, Trial BCl3, AlCl3, these are all planar molecules. Trial version. When we do hybridization, we will see it. In planar molecules of Trial this version. type, where the angles are 120 degree, F, Trial version. B, F bond angle 120 degree. One Trial will be version. cancelled by the resultant of the other two.
and Trial therefore version. dipole moment of molecules of this type will be 0. Trial It's a very version. interesting one. Effect of geometry. Actually, measurement of dipole moment Trial help us version. to find out the geometry. If they give us cis form and trans Trial form, version. measuring the dipole moment, we can say whether the given compound Trial is cis version. variety or trans variety. Cis variety will Trial version. always have dipole moment. It will not be 0. But trans variety Trial version. of this type of substitution, dipole moment will be 0. Trial Okay, version. so this will help us to find out the geometry. One of the tools to find out the Trial geometry is to measure the dipole moment. Trial version. Right? In cases where Trial version. dipole moment is not 0, Trial version. Trial version. the examples version. where dipole moment is not is equal to 0. Trial version. Trial version. It's like this. For example, I start with Trial this version. Cl double bond CCl Trial version. HH mu naught is equal to 0. Trial version. Cl CCH 3 Trial version. HH mu naught is equal to 0. Trial version. So these are examples where Trial version. dipole moment will have a definite value. Trial version. If you write for that matter C Trial version. Cl Cl Trial version. H Cl. Trial It's version. polar. Mu naught is chloroform actually. CH-Cl3. Trial version. A highly polar organic molecule. Chloroform. Trial version. Dipole moment is quite high. Mu naught is Trial equal version. to 0 because one is H, other 3 are chlorine. The cancellation of the Trial resultant, version. this effect will not be there in chloroform or dichloromethane. It will not be there, or Trial chloromethane, version. it will not be there. Okay, so any substitution instead of chlorine, you can take any Trial substitution. The dipole moment will not be 0. Similarly, if Trial you take version. molecules like water, we will see all these Trial addition. version. This is 104 degree roughly. Trial version. Mu naught is equal to 0. Okay, H2S. Trial version. Trial version. Mu naught is equal to 0. Trial version. Trial version. SO2. Trial version. Mu naught is equal to 0. Trial version. These are called bent molecules. Trial version. যেখানে তিনটে অ্যাটম আছে water, H2S, SO2, etc. They are Trial called bent version. molecules. They are not linear. Unlike carbon dioxide, Trial sulfur dioxide version. is not linear. Carbon dioxide and sulfur dioxide similar type of formula, SO2, CO2, but CO2 is linear, carbon dioxide Trial is version. not linear. It's a bent molecule. And as a result, it will have definite dipole moments. Trial version. Then very good example is this. Trial version. Orthochlorobenzene, dichlorobenzene. Trial version. So when we
extend these two Trial version. at the center, this bond angle becomes 60 degree. Trial version. That is dipole moment of the two chlorine atom in ortho positions Trial in version. benzene, orthodichlorobenzene. It will have a definite dipole moment. Trial version. It's not cancelling each other. Trial version. So here mu naught is equal to 0. Trial version. If you take Trial version. meta dichlorobenzene, Trial version. Trial version. ভীষণ important এগুলো. Trial version. Say I take meta dichlorobenzene. Trial version. Trial And version. on extension to the center, Trial version. this bond angle becomes 120 degree. Trial version. And therefore mu naught is equal to 0. Trial version. Compared to that para we have already done. Trial version. Para dichlorobenzene, Trial version. Trial version. they are linear and opposite. Trial version. On extension, bond Trial angle version. 180 degree. Trial So these version. three they always ask. Orthodichloro, paradichloro and Trial metadichlorobenzene. version. What will be the order of increasing order of dipole moments? Trial version. How do you calculate, or what is the increasing order of the dipole moment? Trial version. Okay, para is 180 degree linear opposite, they Trial cancel, version. and there in meta angle is 120 and in Trial version. ortho angle is 60, and the formula is Trial version. mu is equal to square root of Trial version. mu1 square plus mu2 square plus Trial version. mu1 mu2 cos theta Trial version. root over 2 mu1 mu2 Trial cos version. theta. Trial version. Okay, where mu Trial is version. the net dipole moment of the molecule, mu1 Trial mu2 version. are the individual bond moments, Trial version. and this is from the law of parallelogram of forces. I don't know if you have done Trial in version. physics by this time already. This is called law of parallelogram of Trial forces. version. Resultant force is given by this formula. Trial version. When two forces are acting on a point, the resultant force is given by Trial this formula, version. where theta is the angle between the force. So as Trial cos version. theta increases, cos theta Trial gradually version. decreases. We know cos 90 is 0. Trial version. Okay, cos 0 1, cos 90 is 0, Trial version. and sin 90 1. Trial know that version. in trigonometry. So here the Trial version. dipole moment of dichlorobenzene will be Trial maximum. Write that. Trial version. Considering the value of the theta, that is the angle between Trial the version. two chlorine atoms, carbon-chlorine bonds. Trial version. The orthodichlorobenzene will have maximum Trial dipole version. moment
and para-dichlorobenzene cos 180, Trial version. which will be 0 actually. Trial version. The para one will have 0 dipole moment version. because they simply cancel one another. Trial version. Trial version. So that is how we calculate Trial or version. we find out the increasing order of the dipole moment of ortho, meta and Trial version. para-dichlorobenzene. It's a got up question in your Trial examination. version. This formula and then application of this formula to calculate Trial the version. dipole moment. They can give you any other molecule giving the angle, Trial and they can version. ask you find out the dipole moment or order of dipole moment, Trial version. right? There is Trial another version. molecule. It's called Trial ammonia. version. N Trial H version. Trial version. It has a pyramidal structure. Trial version. Trial version. And here mu not is equal to Trial 0. version. Ammonia is a polar liquid. Trial version. Any compound in that group, Trial version. nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, you take the corresponding hydrogen Trial compound, version. the dipole moment will be 0. Will not be Trial 0. version. pH3 or PCl3, for example, dipole moment Trial will not be version. 0. Clear? Trial version. There are some other molecules, I'll give it. These molecules are not there Trial in this version. chapter, but they can be correlated when we study the Trial hybridization version. of the molecules. I just give you two or three of them. Trial version. Trial version. Please tell me if I can rub the board. Trial version. 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 Okay. Trial version. Trial version. Considering the hybridization, we will see it later. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. SF4, Trial version. sulfur tetrafluoride. This is called seesaw structure. Trial version. Just write that. Trial version. It is a seesaw structure, Trial version. and the dipole moment will Trial not version. be equal to 0. Mu naught is equal to 0. Trial version. Trial
version. Very important molecule when we learned hybridization. We will come Trial back to version. it. As I told you, I will send you a big Trial version. Xerox copy of the structures, Trial version. molecules of this type. Here the dipole moment is not equal Trial to version. 0 because of the very orientation of the bonds, geometry. Trial version. Two of them will cancel, the other two will not cancel, lone pair will Trial not cancel. version. Okay. Trial version. Then if you take Trial version. PCl3, Trial version. Trial version. Trial version. PCl3, mu naught is equal Trial to version. 0. Then Trial if you version. take PCl5, Trial version. Trial version. Trial version. this Trial is version. Trial version. Trial version. triangular Trial version. bipyramid. Trial version. Phosphorus Trial pentachloride. We will do it by hybridization. We have seen extended covalency of version. phosphorus, but actual geometry Trial is a version. triangular bipyramid. The two vertical Trial chlorine version. bonds, they cancel each other. And three Trial phosphorus version. chlorine bond on the plane, triangular plane, Trial they version. also cancel the resultant of the other two, like boron trichloride. Trial version. Resultant of two will cancel the third. So three Trial carbon version. chlorine, phosphorus chlorine bond in the triangular plane, Trial version. they will result in zero dipole moment. Trial version. And the two vertical carbon chlorine bond, they cancel each Trial other. version. So that in this structure, the net dipole Trial moment will version. be zero. Very interesting. Trial version. Triangular bipyramidal structure Trial having version. similar substitution. The dipole Trial moment version. will be zero because, as said, in the triangular plane, two of them will cancel the Trial third. version. The vertical one, they are linear and they cancel each Trial other. version. Direction of the dipole moments you can show. This Trial one version. is cancelled by the lower one. This one will Trial be version. cancelled by the other two. Trial version. Totally competitive level Trial version. based on hybridization, based on the geometry of the molecule, based on the angle Trial version. in between the bonds. Until and unless we do the Trial hybridization, version. this part will not be totally clear. Just for the time being, I am telling you, Trial version. this is sp3 dehybridization. Phosphorus Trial version. will be having sp3 Trial dehybridization. version. Trial version. Trial version. Of phosphorus, Trial version. central atom.
The central atom Trial phosphorus version. will be in sp3 dehybridization state. Totally 5 lobes Trial and 5 version. bonds directed in space. Trial version. Maximally away from each other. Trial version. And that is the geometry. Okay? The ACPR Trial theory version. you will be doing when you do hybridization, we will be coming back to this molecule. Trial version. And therefore, phosphorus pentachloride will have 0 dipole moment. Again, the effect of geometry. Trial version. Similarly, if you take Trial version. sulfur hexafluoride, Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. very interesting. Trial version. These forms Trial is version. square planar geometry. Trial version. And the molecule is an octahedron. Trial version. Trial version. This is what is called octahedral structure. Trial version. Trial version. Sulfur hexafluoride Trial version. actually has the octahedral Trial structure. version. 4 in 1 square plane, Trial version. horizontal, and 2 in the vertical line, one above Trial version. and the other. Trial version. Trial version. Trial version. So this is what Trial is sulfur version. hexafluoride structure. And the bond moments you can show by the Trial reading. version. These two cancel each other. These two Trial will version. cancel each other. And these two will also cancel each other. Trial So version. mu is equal to 0. Sulfur is in sp3 Trial version. hybridization. Trial version. So these molecules actually I am version. taking from other chapters, hybridization, chemical bonding, with the effect of geometry on the dipole moment. Right at this chapter with this topic, these examples are not there. Trial There will version. be many examples from different chapters of this type, which are not given in Trial this version. chapter. If you go through OP tandon or any other textbook, you will not get so many examples Trial version. considering the geometry of the molecule and concluding the dipole moment, whether it will be 0 or not is Trial equal to version. 0. I have taken it from other chapters just to correlate that there are many Trial other version. molecules from different chapters in inorganic chemistry, maybe even in organic chemistry, where the dipole moment may be Trial 0 version. because of the orientation of the bonds, or because of the orientation of the bond, dipole moment may not be 0. Trial version. The effect of geometry. These two are very important molecules. Trial version. Okay. There are many other, we will see it afterwards. Trial version. This is called octahedral geometry. Trial version.
Trial version. Trial version. Square bipyramid. There are 4 surfaces Trial version. below, triangular surfaces. And there are 4 surfaces above. Trial version. That's it is bipyramidal. Trial So it version. is octahedral, which is actually square bipyramid. Trial version. Trial version. Trial version. ওকে, দেখবি নানা ভাবে এই Trial কোশ্চেন version. গুলো আসবে তোদের। এই স্ট্রাকচারের উপরে এই কোশ্চেন গুলো নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসবে। আমি এখন Trial ডাইপোল version. মোমেন্টের কোরিলেশনে পড়ালাম। Trial version. Okay. Trial version. So with that, we conclude dipole moment. Trial version. After that, we have to learn Trial version. something very important. Trial This is version. called formal version. charge. Trial version. Trial version. Trial version. Trial Something version. new. নতুন একটা টপিক, formal charge. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Okay, what is that? Just write few Trial lines version. before we try to understand the concept. Trial Just version. write, I'm dictating. For polyatomic ions. Trial version. For polyatomic ions. Trial version. Trial version. The net charge is possessed by. Trial version. Net charge is possessed by. Trial version. Trial the version. whole ion. Net charge is Trial possessed version. by the whole ion and not Trial by version. a particular atom. Trial Not version. by a particular atom. Trial version. Trial version. Trial version. However, full stop দিয়ে লেখ, however, Trial version. for Trial version. some purpose, Trial version. Trial version. each atom in a polyatomic ion or molecule Trial version. each Trial version. atom Trial version. in a polyatomic ion or molecule Trial version. is assigned a charge. Trial version. Is assigned a charge which is called formal charge. Trial version. Trial version.
Trial version. Then পরের লাইন হলো definition. Trial version. Definition of formal charge. Trial version. Definition of formal charge. Trial version. It is defined as Trial version. it is defined as the difference between Trial version. Trial version. difference between Trial version. the number of valency electrons, Trial version. number of valency electrons in an isolated Trial version. atom. Trial version. Number of valency Trial electrons version. in an isolated atom Trial version. and Trial version. actually the number of electrons assigned to that atom. Trial version. Actually the number of Trial version. electrons assigned to that atoms Trial version. in the Trial Lewis version. structure of the molecule or ion. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Assigned to the atom in the Lewis structure of the molecule or the Trial ion. version. All right. Trial version. There is a formula for this. Trial version. Trial version. The formula of formal charge. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Minus the Trial version. number of lone pairs Trial version. of electrons Trial version. minus half the number Trial of version. bond pairs Trial version. around the atom. Trial version. That is how we calculate the formal charge. Trial version. Trial version. Trial version. Number of valence electrons in the free atom minus Trial the version. number of lone pairs of electron on that atom in that Lewis Trial structure version. minus half the bond pair. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Is that okay? Now let us calculate the Trial formal version. charge.
Let us take an example. Example is Trial version. N2O. Trial version. Trial version. Okay, the structure may be given, may not be given. The Lewis structure Trial version. of N2O is this. Trial N version. double bond N and then O. Trial version. Trial version. This is what is the Trial version. structure given. Trial version. Trial version. The Lewis structure is this. Trial version. Trial version. Trial version. What do I say? Trial version. Trial version. So this is what is the structure Trial given. version. Lewis dot diagram for Trial version. Trial version. this one minus Trial version. with a negative sign here. Trial version. Trial version. So we call it nitrogen 1, Trial version. nitrogen 2 and oxygen. Formal Trial version. charge on oxygen. Trial version. It will be oxygen Trial has version. 6 valence electrons. NH2 NP4 Trial 1s2 version. 2s2 2p4, that is Trial oxygen. version. So it has 6 valence electrons. 6 minus, Trial there are version. 3 lone pairs. So 3 Trial version. into 2 Trial version. minus half into 2. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. বোঝা গেল কি দেখ ফর্মুলা অনুযায়ী অক্সিজেনের version. ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 6টা, তো 4টে 6টা, এটা একটা Trial version. কোঅর্ডিনেট বন্ড। সো 6টা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন মানে 3 into 2 Trial version. lone pair electrons. Total number of electrons in all the lone pairs surrounding the Trial atom. version. So I multiply by 3 into 2. 2 money for one lone Trial pair. version. For one lone pair. Trial version. These 2 money হচ্ছে Trial for version. one pair. Trial version. আর Trial এটা version. হচ্ছে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। Trial version. Trial version. This is number of Trial valence version. electrons. Trial version. Trial And version. therefore the overall Trial version. formal charge will be -1. পাওয়া যাচ্ছে কি দেখ, Trial version.
Trial version. Trial version. The overall formal charge on oxygen Trial atom version. in NO2, N2O is -1. Trial version. সেরকম ভাবে অন্যান্য নাইট্রোজেন গুলোর ক্যালকুলেট কর। Trial version. নাইট্রোজেন 1 ফর্মাল চার্জ কত? নাইট্রোজেন অ্যাটম Trial 2 version. ফর্মাল চার্জ কত? জাস্ট ক্যালকুলেট। Trial version. Trial version. Trial version. This is the bonded pair in this case. This is the bond pair. Trial version. For Trial oxygen, version. the coordinate bond here is acting as the bond pair. Trial version. 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 Okay, for nitrogen 1. Trial version. For this one, Trial formal version. charge Trial version. is equal to 5 minus Trial version. 2. দুটো লোন পেয়ার। Trial version. 5 minus 2 minus half Trial version. into 6. তিনটে Trial বন্ড version. আছে এখানে for this nitrogen. Trial version. Trial version. বোঝা গেল কি দেখ, Trial version. নাইট্রোজেন 1 অ্যাটমে ভ্যালেন্সি হচ্ছে 5 Trial version. মাইনাস লোন পেয়ার ইলেকট্রন একটা আছে মানে Trial 2 version. মাইনাস তিনটে বন্ড পেয়ার আছে Trial between the two version. nitrogen atoms. তিনটে বন্ড পেয়ার মানে 6টা ইলেকট্রন, so half Trial into 6. version. Trial version. Trial version. একই ভাবে আমরা নাইট্রোজেন মিডলটাকে ক্যালকুলেট করতে পারবো। Trial version. তাহলে প্রত্যেকটা অ্যাটমে Trial ফর্মাল version. চার্জটা আমরা বের করে নিতে পারবো বাই দিস ফর্মুলা। নাম্বার অফ ভ্যালেন্স Trial ইলেকট্রনস version. minus total number of lone pair of Trial electrons version. minus half the total number of bond pair of electrons, Trial version. and it gives the formal charge. So Trial you can version. do say nitrogen 2 yourself. Let us do another molecule Trial version. before we switch over to different examples. Trial version. সেটা হচ্ছে কার্বনেট। Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version.
carbonate Trial version. is represented by this. Trial version. The structure of carbonate ion, Trial version. CO3 double minus. Trial So version. I'll ask you to calculate the, Trial version. say this is oxygen 1, this is Trial oxygen version. 2, and this is again oxygen 3. Trial version. Calculate the formal Trial charge on version. oxygen 1, oxygen 2, oxygen 3. Quick. Trial version. আমি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি কারণ এটা দেখবি Trial version. কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে এর উপরে জোর দেয়, ফর্মাল Trial চার্জের উপরে। version. Trial version. সেজন্যই আমি এতটা ইম্পর্টেন্স দিয়ে করাচ্ছি। Calculate the formal Trial charge version. on the oxygen atom. Trial version. 3 oxygen atom in carbonate ions. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial আমি version. আনসারটা লিখে দিচ্ছি। এটার 0, Trial এটার version. 0, এটা -1, এটা -1। Trial version. Formal charge of Trial carbon version. is 0, formal charge of double bonded oxygen is 0, and Trial formal version. charge on single bonded oxygen will be -1, -1. Formula put up করে দেখে নে পাচ্ছিস কিনা। Trial version. It's quite interesting and it's important also. Trial version. Trial ওপি version. ট্যান্ডনটা খুলবি, একটা এক্সারসাইজ দেয়া আছে, অনেকগুলো মলিকিউল দিয়ে একটা এক্সারসাইজ দেয়া আছে, ইনঅর্গানিক Trial version. কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টার। Trial version. 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 I hope you can do it. Trial version. এটা হচ্ছে Trial version. 6 minus 4 Trial version. minus 2 into half into 4. Trial version. For this Trial one, version. it becomes 0. For this one, Trial is version. 6 minus 6 minus half into 2. Trial version. This is equal to minus 1. Trial version. Trial version. ভ্যালেন্সি সেল ইলেকট্রন 6টা, Trial version. উপরেরটার জন্য দুটো লোন পেয়ার মানে 4টে ইলেকট্রন, মাইনাস দুটো বন্ড Trial পেয়ার version. মানে হাফ অফ 4। নিচেরটার জন্য Trial version. 6টা ইলেকট্রন লোন পেয়ার হিসেবে আছে।
Trial ছটা version. ভ্যালেন্সি, সো 6 minus 6 minus half into একটা বন্ড আছে, Trial version. so half into 2 and we get the formal Trial charges. version. Trial version. এটাকে তৈরি করতে হবে, কিন্তু নেগলেক্ট করলে চলবে না। আমি পড়াচ্ছি মানে I know Trial version. the importance of these stances, both for Trial your school version. exam as well as for the competitive exam. Trial version. ওকে, নেক্সট চলো যেটা করব আমরা, Trial version. Trial version. সেটা হচ্ছে Trial ভীষণ version. ইম্পর্টেন্ট এগেইন একটা টপিক, সেটা হচ্ছে হেডিং হচ্ছে লেগ। Trial version. Trial version. Fajan's rule. Trial version. Trial version. Fajan's rule. F-A-J-A-N-S. Trial version. 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 Aluminium chloride is preferentially covalent. আমরা Trial কি version. জানতাম এখন পর্যন্ত? আমরা জানতাম অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আয়নিক। এখন Trial নতুন একটা version. আইডিয়া হবে তোদের। অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার, আয়নিক ক্যারেক্টার কি কন্ডিশনে Trial আছে তার উপর version. ডিপেন্ড করে। সলিড স্টেটে, ভেপার স্টেটে যদি থাকে এটা প্রেফারেন্সিয়ালি কোভ্যালেন্ট। অ্যাকোয়াস version. সলিউশনে যেই যাবে ওটা প্রেফারেন্সিয়ালি আয়নিক হয়ে যায়, ডিসোসিয়েট করে যায়, ডিসলভ করে যায়। Trial version. কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ইজ অলওয়েজ আয়নিক, there is no question of any covalent character. Trial version. এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের স্ট্রাকচার আমাদের করতে হবে, ডাইমেরিক স্ট্রাকচার বলা হয়। Trial we will do version. it, এক্ষুনি করব। but the question is Trial why version. aluminium chloride is preferentially ionic. Trial version. But the Trial aluminium version. chloride is preferentially covalent. Why? Trial version. There will be many questions on group 2 metals. They are chloride, they are fluorides. Group 3 Trial metals. version. They are chloride, they are fluoride. Period 1 and period 2 and period 3 metals. They are chloride, Trial fluoride, version. oxides. Lots of questions are there in any competitive textbook. দুটো Trial কোশ্চেন version. দিয়ে দিল, দুটো অক্সাইড দিয়ে দিল, দিয়ে বললো কোনটা বেশি কোভ্যালেন্ট, কোনটা বেশি আয়নিক। সে Na2O আর MgO, Trial version. কোনটা বেশি আয়নিক, কোনটা বেশি কোভ্যালেন্ট। ওকে, বেরিলিয়াম ক্লোরাইড এন্ড বোরন ট্রাইক্লোরাইড, version. কোনটা বেশি আয়নিক, কোনটা বেশি কোভ্যালেন্ট, দিয়ে দিল, রাইট? তো Trial version. this is based on this Fajan's rule. That's why it is Trial version. আমরা change, CHANGE, please rectify, change from Trial version. ionic character to covalent character. অর্থাৎ পিরিয়ডিক টেবিলে আমরা Trial যত version. নিচের দিকে যাব, যত উপরের দিকে যাব,
depending on the cation and Trial depending on version. the anion present in the compound, percent ionic character বা percent covalent character কিভাবে change করবে, Trial version. কার টেন্ডেন্সি হয়ে যাবে more towards covalent character, কার টেন্ডেন্সি হবে more towards electrovalent character. Trial version. And this answer is given by Fajan's rule. যদি পুরোটা পড়ানোর পর যদি কোয়েশ্চেন পেপার খুলিস দেখবি ইটস এ গট আপ কোয়েশ্চেন। আমি বলে দিলাম তোদের স্কুল এক্সামিনেশনে আসছে একটা 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন বা 3 মার্কসের কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসবেই। why is aluminium chloride 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন দেবে বা 3 মার্কসের কোয়েশ্চেন দেবে, তোকে ফাজানস রুল লিখতে হবে, রুলটার স্টেটমেন্ট গুলো লিখতে হবে, তারপর এক্সপ্লেইন করে দিতে হবে। Okay, why aluminum chloride is ionic. So let us go to that rule first of all, then we will come back to this question ta likhe ne. Trial version. Why is aluminum chloride preferentially ionic but aluminum chloride is preferentially covalent? Trial version. So let's do the answer. Fajan's Trial rule. version. Trial 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 version. This is the first part to understand Fajan's rule. They can ask you why is Fajan's rule. Before you answer why aluminum chloride is ionic, Trial version. if I was the paper setter, I would have asked why is Fajan's rule. Trial version. After that comes why is aluminum chloride ionic. Trial version. But before that we have to interpret why Fajan's rule. What is the basis of Fajan's rule? Trial version. Basis is this. It is based on the polarization or ion deformation Trial of the electron version. cloud of the anion. Trial version. Polarization or ion deformation Trial of the version. electron cloud of the anion. Ionic compound একটা cation Trial থাকে একটা version. anion আছে আমরা জানি, এবং ক্যাটায়নের প্রেজেন্ট সেই ইলেকট্রন ক্লাউড অফ দি অ্যানায়ন Trial কিভাবে version. ডিফর্মড হয়ে যাবে, ইট ইজ বিকজ অফ দি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাই দ্য ক্যাটায়ন। Trial version. তোদের নলেজটা আছে, কনসেপ্ট অফ ইলেকট্রোনেগেটিভিটি Trial পড়িয়েছিলাম version. যে নিউক্লিয়ার চার্জের উপর ডিপেন্ড করে, যার নিউক্লিয়ার চার্জ যত বেশি সেই ইলেকট্রনকে Trial তার নিজের version. দিকে তত জোরে টানে, যার সাইজ যত ছোট সেই ইলেকট্রনকে তার নিজের দিকে তত বেশি জোরে Trial টানে, version. এবং তার উপরে ডিপেন্ড করে বন্ডটা পোলার হয়ে যায়। এগুলো সব পড়ানো আছে, Trial version. ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেড়ে যায়। কিছুটা সেই আইডিয়া এখানে তোদেরকে কাজে Trial লাগাবে। version. I hope you could understand. Trial version. Let us do that. Trial version. Trial version. Please tell me as you finish copying. Trial version. Trial version. Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Okay. Trial version. Trial version. So it's like this. Trial version. 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 I have taken an ionic compound made of Trial one cation version. and one anion. একটা cation আছে, একটা anion আছে, formula আছে AB type formula. Trial version. Okay, A cation, B anion. And I have shown the distance between them, Trial version. the gap between the anions and the cation and their electron cloud. Trial version. And I have also shown their radius. Trial version. This is the radius R plus. This is the radius Trial version. R minus. Radius of the Trial anion is version. periodic table পড়েছিস, generally greater than the neutral atom, Trial even than the version. cation. And radius of the cation becomes smaller. Trial We have already version. done in periodic properties. যদি না পড়ে থাকিস তাহলে Trial variation of version. radius from neutral atom to cation to anion, Trial version. as we move from left to right in the periodic table or top to bottom in the periodic table, একটু Trial দেখে নিস, version. এটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু পড়তেই হবে। The factors on Trial which the version. atomic radius ionic radius depends, আমি করে দিয়েছি অলরেডি। Trial version. তো তাহলে আমরা এখানে দুটো তিনটে Trial version. ব্যাপার কনসিডার করছি। একটা হচ্ছে radius of the cation Trial and version. radius of the anion. That means the electron cloud, how far the electron cloud of the Trial anion version. extended from the nucleus, how far the electron cloud is extended for the cation Trial from the version. nucleus, what is the distance between them, Trial between the version. cation and the anion in the crystalline form, Trial or version. when they approach each other to form the compound. In other words, take it for granted Trial the version. compound is not formed, they are going to form the compound to crystallize out. Trial version. So as they come close to each other, I have Trial taken version. a tentative bonding distance, the distance within the crystalline Trial form. version. Solid state chemistry তে পড়তে হবে class 12 এ গিয়ে। Interatomic distance, interanionic Trial distance,
I have also taken into consideration the nuclear Trial charge. version. Cationic nuclear charge koto? Anionic nuclear charge koto? Trial I version. have shown this nucleus by positive charge. এবং এই Trial তিনটে version. হচ্ছে মোটামুটি ফ্যাক্টর। এখান থেকে আমাদের polarizability-টা দেখতে হবে। What is polarizability? Just try to understand. Don't Trial write anything version. now. Listen to me very carefully. The Trial version. electron in the valency cell, for Trial example, version. of the anion will be attracted by the Trial cationic version. nucleus. It's like this. Trial This is version. cation and this is anion. This electron will be attracted by the Trial nucleus. Right? If there is Trial version. another electron that will be attracted by the nucleus. Trial version. So anionic electron in the valency cell Trial version. will experience a strong force of Trial attraction version. by the cationic radius and as a whole by the cation, because cation is positive, version. electron is negative. So the electron cloud of the Trial valency version. cell of the anion will experience a strong force of Trial version. attraction by the cation as a whole and also by the Trial version. cationic nucleus. Clear? Trial version. So as they approach close to each other, this Trial force version. will increase. Closer the distance Trial between version. the electron cloud of the anion and the nucleus of the Trial cation, version. the force will go on increasing. Trial And version. as the force by the cationic nucleus for the anionic electron version. increases, the anionic electron cloud will not be Trial able version. to maintain itself. শেপটা ডিফর্মড হয়ে যাবে, এটাকে আয়ন ডিফরমেশন version. বলা হয়। I have already written, এটাকে polarization বলা হয়। Trial version. What will happen? As a result of this type of Trial force version. of attraction, cation will remain same, Trial anion version. will be polarized like this. Trial version. The anion electron cloud Trial will version. be losing its form. Circular বা spherical Trial থেকে version. balloon form এ চলে আসবে and it will try to fill up the gap. Trial version. এই যে গ্যাপটা আছে, Trial version. anionic electron cloudটা ওই গ্যাপের মাঝখানে চলে আসবে, Trial version. and that is what is called polarization of the anionic electron cloud. Trial version. That is what is called ion deformation of the anionic electron Trial cloud, version. and this takes place in presence of the cation. Trial version. এবং যখন ওই ইলেকট্রন ক্লাউডটা ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নের মাঝখানে চলে যাচ্ছে, Trial version. ওখানে কিছুটা ইলেকট্রন ডেনসিটি চলে আসছে। তার মানে কি? তার Trial মানে দুটো আয়নের মাঝখানে কিছুটা ইলেকট্রন ক্লাউড চলে আসছে, and that is covalent bonding. Trial version. Covalent bond is actually an electron cloud that Trial binds the version. two atoms, that is shared between the two atoms. Trial version. কিছুটা কোভালেন্ট ক্যারেক্টারের দিকে চলে যাচ্ছে, এবং এই Trial আয়ন version. ডিফরমেশন বা পোলারাইজেশন অফ দি অ্যানায়ন ইলেকট্রন ক্লাউড যত বেশি হবে, Trial version. তত এখানে এই রিজিয়নটা বাড়তে থাকবে, এটা কমবে, এই Trial রিজিয়নটা version. বাড়তে থাকবে। Trial version. Greater the ion deformation, greater will be Trial the version. polarization, and greater will be the electron cloud in between the gap, Trial version. between the two atoms or between the two nuclei, whatever you say. Trial version.
তখন ওটা কি হচ্ছে, as if যে Trial ইলেকট্রনটা কমপ্লিটলি ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিল forming the ions, Trial now it version. is coming back in between the two atoms as electron cloud, Trial version. and that literally is actually a covalent bond. Trial version. যখন দুটো অ্যাটমের মাঝখানে একটা ইলেকট্রন ক্লাউড চলে আসছে এবং it is binding the two atoms, Trial version. it's nothing but a covalent bond. অর্থাৎ আয়নিক কম্পাউন্ডে Trial version. এই টেন্ডেন্সিটা থেকে যায় যে ওর কাছে যখন Trial একটা version. কোনো একটা অ্যানায়ন আসছে একটা ক্যাটায়নের কাছে, the cation version. will polarize the electron cloud of the anion, Trial এবং version. পোলারাইজ করলে কি হবে, অ্যানায়নিক শেপটা ডিফর্মড হবে, Trial version. এটাকে বলছি আয়ন ডিফরমেশন। অ্যানায়নিক শেপ ডিফর্মড হয়ে গেলে Trial কি version. হবে, electron cloud of the anion will be coming closer and closer to the cation. Trial version. অর্থাৎ দুটো অ্যাটমের মাঝখানে একটা Trial ইলেকট্রন version. ক্লাউড চলে আসছে, which is nothing but covalent, অর্থাৎ এটা কোভ্যালেন্ট version. ক্যারেক্টারের দিকে চলে যাচ্ছে। সেই জন্য হেডিংটা দেওয়া হয়েছে Trial version. চেঞ্জ ফ্রম আয়নিক টু কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার of a compound. Trial version. That is what is called ion deformation. Trial version. That is what is called polarization of the electron cloud of the anion, and that is the sole Trial version. cause of change from ionic to covalent character of Trial the version. compound. Eta gelo first part. What is Trial version. polarization or ion deformation of the anionic electron cloud? উল্টোটা version. হবে না। অ্যানায়নিক নিউক্লিয়াস Trial version. ক্যাটায়ন ইলেকট্রন ক্লাউডকে টানতে পারবে না। কেউ যদি ভাবে Trial version. ক্যাটায়নিক নিউক্লিয়াসটা অ্যানায়ন দিয়ে টেনে Trial নিল, version. Trial version. ক্যাটায়নিক ইলেকট্রন ক্লাউড ডিফরমেশন বাই দ্য অ্যানায়ন কখনো হবে না। কেন? Trial version. প্রথমত হচ্ছে ক্যাটায়নের রেডিয়াসটা ভীষণ ছোট, Trial version. দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওর নিউক্লিয়ার চার্জের কাছে হওয়ার জন্য outermost version. orbit electron cloud will be very strongly held because it is already positive. Trial version. It is for this reason cationic version. electron cloud deformation হবে না। anionic electron cloud deformation হবে Trial কেন? version. Because R minus is Trial greater version. than R plus. anionic radiusটা অনেক বড়, Trial version. তাহলে ভ্যালেন্সি শেল ইলেকট্রনকে anionic nucleus Trial version. will attract with a less force. Trial The version. valency shell electron of the anion will be attracted by the nucleus of the anion with a less force. Trial version. অর্থাৎ anionic electron cloud is less strongly bound to the nucleus. Trial version. Cationic electron cloud is very strongly bound to the nucleus. Trial সেই জন্য version. যখন দুটো আয়ন কাছাকাছি আসবে anionic electron cloud Trial deformationটা হবে, but cationic electron cloud deformation হবে না। Trial version. সেই জন্য this is specifically polarization or ion deformation of the anionic electron cloud, যেটা আমি লিখে দিয়েছি। Trial version. একটা স্কুলে একটা টিচারকে এই জায়গাটা বলতে শুনবি, Trial version. কেউ যদি বলে আমাকে এসে বলিস স্যার আপনি যেটা বলেছেন আমার এই টিচার বুঝিয়ে দিয়েছে, anionic Trial electron version. cloud deformation বোঝাবে। উল্টোটা কেন হবে না? দুটোরই তো নিউক্লিয়াস আছে, দুটোরই তো ইলেকট্রন ক্লাউড আছে। Trial version. anionic electron cloud যদি ডিফর্মড হয় cationic electron cloud কেন ডিফর্মড হবে না? Trial version. ওকে, যাই হোক, তো this is what is the cause of Trial version. Fajan's rule. এই polarization is the cause of Fajan's rule. এবার আমরা কি কনক্লুড Trial করলাম? version. Conclusion was
greater the polarization of the anionic electron cloud, Trial version. greater will be the covalent character. যত বেশি anionic electron cloud Trial polarized হয়ে যাবে, deformed হয়ে যাবে, দুটো গ্যাপে ইলেকট্রন ক্লাউড তত বাড়তে থাকবে। যত বেশি ইলেকট্রন ক্লাউড মাঝখানে চলে আসবে, it is more closer to the covalent bond or character of the Trial covalent version. bond. সেই জন্য বলা হয় greater the polarization of the anionic electron cloud, Trial greater version. will be the covalent character. লিখেন এই স্টেটমেন্টটা। Trial version. Greater the polarization or ion deformation of the anionic Trial electron version. cloud, Trial version. anionic electron cloud, Trial version. greater will be the covalent character. Trial version. ওকে, Trial version. এইবার আমাদের কি পড়তে হবে, কোন কোন ফ্যাক্টর এই পোলারাইজেশনটাকে বাড়িয়ে দেবে, Trial version. কি কি কন্ডিশনে এই অ্যানায়ন ইলেকট্রন ক্লাউড ডিফর্মেশনটা ইনক্রিজ করে যাবে, সেই কন্ডিশনগুলো Trial আমরা version. জেনে গেলে পরেই যে কোনো কম্পাউন্ডে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। এবং যে যে কন্ডিশনগুলোকে আমি বলতে যাচ্ছি Trial সেটাই version. হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এম্পিরিক্যাল ফাজানস রুল অর স্টেটমেন্ট অফ ফাজানস রুল। ওকে, ওই Trial version. তিনটে তোর এখানে স্টেটমেন্ট দেখবে দেয়া আছে, ওই তিনটে তোকে জানতে হবে। আরো অনেক আছে, মেনলি তিনটে দেয়া হয় ফাজানস রুলের, Trial version. যে কোন কোন ফ্যাক্টর অ্যানায়নিক ইলেকট্রন ক্লাউড পোলারাইজেশনটাকে ইনক্রিজ করবে। Trial version. আমি বলে যাচ্ছি, প্রথমত দেখ, এই অ্যানায়নিক রেডিয়াস Trial version. আর মাইনাস, অ্যানায়নিক রেডিয়াস version. যত বড় হবে, the electron will Trial be less version. strongly bound to the nucleus of the anion. For the same Trial version. cation being present close by, Trial version. greater the radius of the anion, greater Trial will be the version. polarization. কেন? anionic radius যত Trial বাড়বে, valency shell electron cloud of the anion will be less strongly bound to its Trial nucleus. version. Let us compare. Trial version. আমি এখানে সেম ক্যাটায়নিক সাইজ রাখলাম, Trial version. I Trial take the version. same cationic size, Trial R version. plus, আর anionic সাইজটা আমি ছোট করে দিলাম। Trial version. Electron is Trial at a version. distance of এখানে R minus. Trial version. যখন ছোট anion নিলাম, Trial version. the electron cloud of the anion is coming more close to the nucleus. Trial version. The electron cloud of the anion more close to the nucleus means it will be tightly held by the Trial nucleus. version. অর্থাৎ larger anion valence shell electron is less strongly Trial bound. version. Smaller anion valence shell electron is more strongly Trial bound. version. যদি ইলেকট্রন লেস স্ট্রংলি বাউন্ড হয়, ক্যাটায়ন তাকে ইজিলি নিজের দিকে Trial টেনে নিতে version. পারবে, সহজ একেবারে ব্যাপার। Trial version. আর যত ইজিলি ক্যাটায়ন অ্যানায়ন ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানবে, Trial version. তত ডিফরমেশন বাড়বে। তাহলে আমাদের Trial কনক্লুশন version. কি হলো? কনক্লুশন হচ্ছে অ্যানায়নিক সাইজ যদি বড় হতে থাকে, Trial version. তাহলে পোলারাইজেশন ইনক্রিজ করে যাবে। Trial version. আর পোলারাইজেশন ইনক্রিজ করে যাওয়া মানে মোর কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার। Trial version.
এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট, Trial মোর version. কোভালেন্ট ক্যারেক্টার। যত বেশি অ্যানায়নিক রেডিয়াস হবে তত Trial বেশি version. পোলারাইজেশন এবং তত বেশি কোভালেন্ট ক্যারেক্টার ফর দ্য সেম ক্যাটায়ন। Trial version. লিখে রাখ, for the same Trial cation, version. larger the anionic radius, Trial version. greater will be the polarization of the anion, Trial version. and greater will be the covalent character. Trial version. Trial version. Trial version. Alright, Trial version. এটা গেল anionic radius এর উপরে, anionic size. Trial version. What about the cationic size? ধর আমি এখানে Trial version. anionটা সেম রাখলাম, I Trial take the version. same anion, Trial version. anionic sizeটা constant, Trial version. minus ion nucleus, cation Trial সাইজটাকে বড় করে দিলাম, Trial version. I increase the cationic size. Trial version. নতুন যে রেডিয়াসটা Trial version. r প্লাস এটার থেকে অনেক বড়, I take a Trial larger version. cation, anion is fixed, but I take a larger Trial cation version. having larger radius. তাহলে কি হলো, Trial version. এখান থেকে এই ডিসটেন্স Trial version. আর এখান থেকে এই ডিসটেন্স Trial version. কি হলো, the distance between Trial the version. electron cloud of the anion and the nucleus of the cation is increased. Trial version. যদি cationic radius বেড়ে যায়, Trial version. then the electron cloud of the anion will be Trial farther version. apart from the nucleus of the cation. Anionic Trial electron version. cloud cationের নিউক্লিয়াস থেকে অনেক বেশি দূরে সরে যাচ্ছে, Trial because the version. cation is larger. অর্থাৎ ক্যাটায়নের ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা কমে Trial যাবে। version. নিউক্লিয়াস যে ফোর্সে ইলেকট্রন ক্লাউডটাকে টানবে অ্যানায়নের, Trial that will version. decrease. Result is less polarization. Trial version. তাহলে আলটিমেট কনক্লুশন কি version. হলো, কনক্লুশন হচ্ছে ফর দ্য সেম অ্যানায়ন, Trial version. greater the radius of the cation, less is the polarization. Trial version. And less polarization means more Trial ionic version. character, less covalent character. অর্থাৎ অ্যানায়নটা অ্যানায়নই থেকে যাবে, Trial ক্যাটায়নটা version. ক্যাটায়নই থেকে যাবে, পোলারাইজেশনটা কমে যাবে, Trial version. মাঝখানে ইলেকট্রন ক্লাউড চলে আসবে না। Trial So version. this is the second factor. For the same anion, Trial version. larger the cationic radius, less is the Trial anionic version. deformation, and less is covalent character. Trial version. Please write. Trial version. For the same anion, larger the cation, Trial version. less is the polarization Trial of the version. anion. Trial version. And therefore, less is the covalent Trial character, version. or in other words, greater is the ionic character. Trial version. Trial version. All right. Trial version. Next factor.
Trial version. Trial version. Next factor is I take two cations Trial version. of comparable size. Trial version. Trial version. Trial version. কিন্তু ধর এটা ডাইপজিটিভ, এটা মনোপজিটিভ। Trial version. একটা আমি ডাইপজিটিভ version. ক্যাটায়ন নিলাম আর একটা মনোপজিটিভ ক্যাটায়ন নিলাম, কিন্তু তাদের রেডিয়াস version. কম্পারেবল। Radius of the cations are comparable. Trial version. Trial version. More or less similar. Trial version. So that is the third fact. Cationic charge টা বেড়ে গেছে, একটাতে মনোপজিটিভ একটা Trial ডাইপজিটিভ, version. সে সোডিয়াম প্লাস আর ম্যাগনেসিয়াম ডাইপজিটিভ। Roughly Trial close, version. very close radius, কিন্তু চার্জটা একটা আছে Trial মনোপজিটিভ, version. একটা ডাইপজিটিভ। এখানে আর বলতে লাগবে না কোনটা জোরে অ্যানায়নিক ইলেকট্রনটাকে Trial বেশি জোরে version. টানবে। যে ডাইপজিটিভ সে অ্যানায়নিক ইলেকট্রন ক্লাউডটাকে আরো Trial বেশি জোরে version. টানবে দেন মনোপজিটিভ ওয়ান। তখন Trial পোলারাইজেশনটা version. ইনক্রিজ করে যাবে। Anionic electron cloud polarization will be increased. Trial version. That means basic covalent character এ চলে যাবে। Trial তার মানে কি version. larger the charge on the cation. Another factor. Trial version. Greater the charge on the cation, greater Trial is the version. polarization of the anion lake. Trial version. Greater the charge on the cation, Trial version. greater will be the polarization of the anion, Trial version. and hence more is the covalent character. Trial version. 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 হয়েছে? Now we write the empirical rule. Trial Empirical version. rule. Trial version. 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 Trial version.
Trial version. Trial version. এই তিনটে হচ্ছে Trial version. empirical rule that will favor ionic character or covalent character. আমরা Trial এতক্ষণ version. ধরে যা শিখলাম আয়ন ডিফরমেশনের উপরে, এগুলো হচ্ছে সেই ফ্যাক্টর Trial গুলো, version. আর সেটাকে যখন ট্যাবুলার ফর্মে লিখবো এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ Fajan's rule. The Trial factors version. that will favor ionic character and the factors that will favor covalent character. Trial version. এবার তুই এটাকে অ্যাপ্লাই কর Trial for version. aluminium chloride and for aluminium chloride. Trial version. Chlorine, bromine, iodine. Trial version. For the same cation aluminium, Trial version. anion is fluorine, chlorine, bromine, iodine for example. তাহলে anionic size ক্রমশ version. বাড়বে, কারণ একটা করে নতুন অরবিট যোগ হবে, আর anionic version. size বাড়ছে মানে সেম cation, তাহলে কি হবে? Trial version. Polarization drastically বেড়ে যাবে. Chloride is more easily Trial version. polarized by aluminium than fluoride. Bromide will be still more easily polarized. Trial version. Iodine will be most easily polarized by aluminium. অর্থাৎ ionic character Trial version. থেকে covalent character, aluminium chloride Trial version. এটা ionic, aluminium Trial chloride version. এত বেশি হয়ে যায় যেটা covalent, and all are Trial version. Trial version. all are Trial version. covalent. ALF3 Trial version. Trial version. এটা যে কোনো দুটো কম্পাউন্ড দিয়ে Trial তোকে version. কম্পেয়ার করতে বলতে পারে, যেমন ধর তোকে বললো ম্যাগনেসিয়াম Trial version. ডাইপজিটিভ Trial version. আর ক্যালসিয়াম Trial ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, Trial version. which one is more ionic? Trial version. Between Trial magnesium version. chloride and between calcium chloride, which one is more ionic? Here anion টা same. Trial version. ম্যাগনেসিয়ামের সাইজ অনেক ছোট দেন ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম পিরিয়ডিক Trial টেবিলে version. ম্যাগনেসিয়ামের নিচে, so calcium dipositive will have larger radius, Trial version. magnesium dipositive will have smaller radius. Trial ফেলে দে version. রুলে ফেলে দে, ছটা এম্পিরিক্যাল রুল দেয়া আছে। For the Trial same version. anion, smaller the cation, greater is the Trial covalent version. character. So magnesium chloride Trial will be version. more covalent than calcium chloride. এবং এটা একটা পিরিয়ডিক Trial ট্রেন্ড version. আমরা পেয়ে গেলাম। বেরিলিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, version. স্ট্রনসিয়াম যত নিচের দিকে যাব আয়নিক ক্যারেক্টার বাড়বে, Trial version. কোভালেন্ট ক্যারেক্টার কমতে আরম্ভ করবে। একইভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড, Trial version. NaCl, KCl, Trial সোডিয়াম, version. পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, RbCl, CaCl, Trial version. কি হবে? What will happen to the ionic character? Answer is ionic character Trial will version. gradually increase from top to bottom, very much correlated to the periodic Trial table. version. কেন? সেম অ্যানায়ন কিন্তু ক্যাটায়নিক রেডিয়াস বেড়ে Trial যাচ্ছে। version. লার্জ ক্যাটায়ন মানে হচ্ছে মোর আয়নিক, রুলে লেখা আছে দেখ। Trial version. এইটুকু অ্যাপ্লিকেশন তোকে শিখতে হবে। Trial version. Trial version.
এটা ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড, ফ্লোরাইড, অক্সাইড, সালফাইড যা খুশি দিয়ে Trial দিতে পারে। version. Trial version. So that is what is Fajan's rule, that will give you Trial version. the idea about which one will be preferentially covalent, which one will be preferentially Trial version. electrovalent or ionic. Trial version. Apparently seems to be ionic. যার জন্য বলা হয় বেরিলিয়াম ক্লোরাইড BeCl2. Trial version. BeCl2 এটা পড়বি Trial যখন version. হাইব্রিডাইজেশন পড়াবো, দেখবি it is actually a covalent compound. Trial Alkaline version. earth metal, strongly metallic, and yet beryllium Trial chloride is version. preferentially covalent. পড়বি দেখবি পড়ে। অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আমরা Trial জানতাম version. এতদিন আয়নিক, এখন বলা হয় it is preferentially covalent. In aqueous Trial solution version. ওটা আয়নিক কম্পাউন্ডের মতো ব্যবহার করে পোলার সলভেন্ট বলে। আয়নিক হবে না Trial version. কোভালেন্ট হবে, সেখানে অনেক ফ্যাক্টর আছে। ডিসলভ করবে কি করবে না, Trial version. ডিসলভ করলে আয়নাইজ করবে কি করবে না, এটা একটা ফ্যাক্টর আমরা ডিসকাস করলাম। Trial version. অনেক ফ্যাক্টর আছে, সলভেন্ট ক্যারেক্টারের উপর ডিপেন্ড করে কিসে আমরা ডিসলভ করছি, পোলার না নন পোলার। Trial version. তারপরে ল্যাটিস এনার্জি বলে একটা ফ্যাক্টর আছে, আমরা পড়বো বর্ন হেভার সার্কেল যখন Trial পড়বো version. দেখবি পড়াবো আয়নিক কম্পাউন্ডে। ল্যাটিস এনার্জি যদি প্রচন্ড হাই হয় তাহলে সেটা Trial ডিসলভই version. করবে না, জলে ডিসলভই করবে না, আর ডিসলভ না করলে পরে আয়নাইজ করার কোনো জায়গা নাই। Trial version. আয়নিকই থাকবে কিন্তু ইট উইল নট ডিসলভ। ভেরি ইন্টারেস্টিং। Trial আয়নিক version. কম্পাউন্ড বাট ইনসলুবল ইন ওয়াটার, তোরা জানিস প্রচুর আছে। Trial They are ionic version. compound but they are insoluble in water. Carbon, Trial silicon, version. germanium, tin, lead, ওদের যদি ক্লোরাইড নিস, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, সিলিকন Trial টেট্রাক্লোরাইড, version. কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইড, টিন টেট্রাক্লোরাইড, lead টেট্রাক্লোরাইড, যত Trial নিচের দিকে version. যাবি তত কোভালেন্ট ক্যারেক্টার বেড়ে যাবে। lead tetrachloride is preferentially covalent. Trial version. Lead tetrachloride is preferentially ionic. Trial version. Carbon tetrachloride is preferentially covalent. যত নিচের দিকে যাবি তত আয়নিক ক্যারেক্টার বাড়ে, কেন না Trial ক্যাটায়নিক version. সাইজ বাড়তে থাকে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। ফাজান্স, Trial এটাকে version. ফাজান্স রুল বলা। এই জন্য এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন, ইকুইভ্যালেন্স নয় টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো তোদের দেবে। Trial version. যদি কোয়েশ্চেন পেপার করলো ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল বন্ডিং Trial আছে, version. কোভালেন্ট বন্ডিং আছে, অথচ ফাজান্স রুল থেকে কোয়েশ্চেন দিল না একটা, we don't Trial consider version. that question to be a good question. কেন? যখনই কোনো কম্পিটিটিভ Trial এক্সামিনেশনে version. যাবি দেখবি দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট টপিক। আমরা কোনটাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, version. কোনটাকে ছেলেদের জেনে, আমি তোদেরকে একটা কথা সবসময় বলি, 9 কমপ্লিট না পড়ে ক্লাস 10 এ যাওয়া যায়। Trial version. ক্লাস 10 এর কমপ্লিট নলেজ না নিয়ে ক্লাস 11 এ যাওয়া যায় না। একইভাবে ক্লাস 11 এর Trial কমপ্লিট না version. নিয়ে ক্লাস 12 এ যাওয়া যায় না। আবার ক্লাস 11 12 কমপ্লিট না নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাবি, Trial অথবা version. ডাক্তারি পড়তে যাবি, অথবা টেকনোলজি পড়তে যাবি, এটা মানায় না। সেজন্য যখন Trial জয়েন্ট version. এন্ট্রান্স এক্সাম নেবে, তোদের এই বেসিক জায়গাগুলো দেখবি চেক করে নেবে, Trial version. যে এই বেসিক রুলগুলো তোরা শিখেছিস কিনা। এবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোন জায়গাগুলো Trial জোর version. দিচ্ছে, টেকনোলজিতে তাদের যেগুলো বেশি করে লাগবে, যখন অ্যাকচুয়াল ফিল্ডে তুই Trial কাজ version. করবি তোর কোন কোন সায়েন্টিফিক বেসিক নলেজগুলো কাজে লাগবে, বা যখন তুই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বি Trial ফার্দার version. চ্যাপ্টার পড়তে কোন কোন বেসিক নলেজগুলো বেশি কাজে লাগবে জানা দরকার, নাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর version. পরে কোর্সটা তুই পড়তে পারবি না। আমরা সেগুলো ঠিক করব Trial version. ওই ইঞ্জিনিয়ারিং এর জয়েন্ট এন্ট্রান্সের আইআইটির পেপার দেখে। Trial version. সিলেবাস, আইএসসি সিলেবাস, সিবিএসসি সিলেবাস ডিজাইন করা হবে Trial ওই version. ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড কি দেখে, আপওয়ার্ড ট্রেন্ড কি দেখে। Trial version. যার জন্য খুব জোর দিয়ে আমি বলি যে আইএসসি সিলেবাস উইথ এ কম্পিটিটিভ Trial version. টেক্সট বুক যদি কোনো স্টুডেন্ট খুব ভালো করে যায়, Trial version. 85% মার্কস তার পাওয়া উচিত যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে। কারণ যে কোনো Trial কম্পিটিটিভ version. এক্সামিনেশনে এই বেসিক নলেজ গুলো আগে তোর চেক আপ করবে। Trial version. তুই বুঝবি কি করে? আমি ফাজান্স রুল পড়িয়ে দিলাম, তুই আজকে বসে Trial version. আমি কোভালেন্ট ক্যারেক্টার পড়িয়ে দিয়েছি,
আমি পোলার মলিকিউলস পড়িয়ে দিয়েছি, Trial আমি version. এক্সটেন্ডেড কোভ্যালেন্সি, ভেরিয়েবল কোভ্যালেন্সি, ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্সি পড়িয়ে দিয়েছি। তুই Trial শুধু version. অপি ট্যান্ডনে এমসিকিউ কোশ্চেনে চলে যা, Trial version. বা তোর টেক্সট বইতে যেগুলো এমসিকিউ কোশ্চেন ইন ডিফারেন্ট ইয়ার্স আছে সেগুলো দেখে নে, Trial version. দেখ এখান থেকে কোশ্চেন গুলো আছে কিনা। আমি Trial আমি version. কি বলে ফর্মাল চার্জ করিয়ে দিলাম, এগুলো Trial তৈরি version. করতে হবে। You have to have confidence in me and you have to prepare this thoroughly. Trial version. Otherwise 50টা বই পড়ে কোনো লাভ নাই, 50 জায়গায় পড়তে যেয়ে কোনো লাভ নাই। Trial version. First you learn this basic chemistry thoroughly, basic physics Trial version. thoroughly. I don't think there will be any problem securing a good position in any competitive Trial examination. version. Okay, I think I am able to clarify Trial it. version. I think that Trial version. এরপরে আমরা যেটা নেব সেটা হচ্ছে Co-ordinate Trial version. covalency. Trial version. 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 তোরা দুটো एग्जांपल করেছিস Trial ক্লাস version. 10 এ, just repeat that. Trial version. Hydrogen has a lone pair, hydrogen has Trial version. completely empty first cell. So what will happen Trial is version. these lone pair will be donated. এগুলো normal Trial version. covalent bond, it will remain as such. একটা coordinate covalent Trial bond version. with hydrogen, the full group Trial will be version. charged positively. That is, we have formed NH4 class. Trial version. অ্যামোনিয়াতে একটা লোন পেয়ার আছে, Trial version. হাইড্রোজেনের কোনো ইলেকট্রন নাই H প্লাসে, Trial its version. first orbit 1s is completely free, empty. So the lone Trial pair version. of nitrogen will be donated to form a covalent bond. Lone pair of Trial nitrogen will be version. donated, but it will be shared between hydrogen ion and nitrogen. Trial version. Overall species will be positively charged কারণ একটা ইলেকট্রন শর্টেজ থেকে যাবে। Trial version. এখানে টোটাল ইলেকট্রন হচ্ছে 10টা, Trial version. 10 ইলেকট্রন, এখানে ইলেকট্রন 0, Trial version. এখানে 10 প্রোটন, Trial version. এখানে একটা প্রোটন, তাহলে নেট 11 Trial পজিটিভ, এখানে হচ্ছে 10 নেগেটিভ। Trial version. কেন অ্যামোনিয়াম আয়নটা পজিটিভ Trial হয়ে version. যায় আমাকে এটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে, যে ফাইনালি যেটা তৈরি হলো Trial version. সেখানে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস আর প্রোটনস কতগুলো করে আছে। Trial version. হাইড্রোজেন আয়ন আর অ্যামোনিয়া মিলে মোট 10টা ইলেকট্রন থাকছে, বিকজ হাইড্রোজেন আয়ন ইজ নট কন্ট্রিবিউটিং Trial এনি version. ইলেকট্রন, কিন্তু 11 প্রোটনস থাকছে। 11 প্রোটন মানে 11 version. পজিটিভ চার্জ, যাতে করে রেজাল্ট্যান্ট Trial এফেক্ট version. হচ্ছে অ্যামোনিয়াম গ্রুপ যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা মনো পজিটিভলি version. চার্জড হয়ে যায়, অ্যামোনিয়াম আয়ন তৈরি হয়ে যায়। যার জন্য দেখবি Trial যে কোনো version. অ্যাসিডে যখন আমরা অ্যামোনিয়া দিই ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি রিঅ্যাকশনে চলে যায়, Trial version. অ্যামোনিয়া প্লাস HNO3 Trial version.
প্লাস মাইনাস হয়ে যায় NH4 প্লাস Trial. NO3 মাইনাস, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট হয়ে যায়। Trial version. সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে অ্যামোনিয়াম সালফেট হয়ে যায়, অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিয়ে অ্যামোনিয়াম অ্যাসিডেট হয়ে যাবে, Trial version. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হয়ে যাবে। তার কারণ কি? অ্যাসিডস আর প্রোটন Trial ডোনার্স। version. প্রত্যেকটা অ্যাসিড থেকে আমরা ফ্রি হাইড্রোজেন পাই, এটা জানিস? Trial ওই যে version. হাইড্রোজেন আয়ন যেটা তৈরি হলো সঙ্গে সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করবে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে, ইমিডিয়েট version. রিঅ্যাকশন। That is how Trial ammonium ion version. is formed. That is why the inorganic chemistry reaction takes place like this. Ammonia plus any Trial acid version. corresponding ammonium salt. Because acids Trial are proton version. donors. ওখানে হাইড্রোজেন আয়ন প্রচুর থাকে, ফ্রি হাইড্রোজেন আয়ন। Trial version. ওকে, সুতরাং অ্যামোনিয়া যখন আমরা কোনো অ্যাসিডের মধ্যে পাঠাবো সঙ্গে সঙ্গে অ্যামোনিয়াম Trial আয়ন হয়ে version. যাবে বাই কোঅর্ডিনেট বন্ডিং। Trial version. আমরা ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি রিঅ্যাকশনে চলে গেলাম। This very property of ammonia Trial to version. coordinate with hydrogen ion forming ammonium ion leads us to the Trial the version. chemical reaction, the formation of ammonium salts with acids. Trial version. বোঝা গেল? আমরা Trial কি version. বলেছিলাম ক্লাস 10 এ? আমরা যেটা বলেছিলাম এটা হচ্ছে লিউইস বেস। Trial version. Trial লিউইস version. বেস, এটা হচ্ছে লিউইস অ্যাসিড। Trial version. যারা জানিস না লিখে নে, Trial যারা version. ক্লাস 10 এ আমার কাছে পড়িসনি। Anything that can donate a pair of electron Trial is called version. Lewis base. Trial version. Anything that can donate a pair of Trial electron is version. called Lewis base. Trial version. And anything that can accept a pair of electron Trial version. is called Lewis acid. Trial version. Anything that can accept a pair of electron is called version. Lewis acid. Okay. So Trial coordinate version. bonding is actually Lewis acid base neutralization. Okay, statementটা লিখে version. দেবে true or false. Coordinate bond Trial formation is actually Lewis acid base neutralization. একটা ইলেকট্রন পেয়ার দেবে, Trial একটা নেবে। version. Trial version. এটাকে বলা হয় ডোনার অ্যাটম। Trial version. এটাকে বলা হয় অ্যাকসেপ্টর। Trial version. কোঅর্ডিনেট বন্ড ফরমেশনের এটা Trial হচ্ছে version. কন্ডিশন। The donor atom must have at least one lone pair of electron. Trial লিখে নে। version. Condition for formation of coordinate bond. Trial version. Condition for formation of coordinate Trial version. bond. The donor atom in the molecule must have at least one Trial lone version. pair of electron. Trial version. Must at Trial least version. have one lone pair of electron, and the acceptor atom Trial version. or maybe a group or a compound, Trial version. যা খুশি হতে পারে, must have Trial a version. free orbital to accept the lone pair. Trial version. Must have a free orbital to accept the lone Trial pair. version. এটা হচ্ছে condition for coordinate bond formation. Trial version. Trial version. Okay. Trial version. Alright. এরপর আমাদের পর Trial পর version. এক্সাম্পল করে যেতে হবে।
Trial version. Hydronium ion তোরা করেছিস, I Trial don't want to version. waste time. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. An addition compound, Trial ammonia with version. boron trichloride, etc. Because boron chloride, boron fluorides Trial are version. Lewis acid. কেন না বোরনের অক্টেট কমপ্লিট না, আমি পড়িয়ে দিয়েছি Trial অলরেডি। version. ইনকমপ্লিট অক্টেট অফ বোরন, বোরনের চারদিকে 6টা ইলেকট্রন আছে ইন বোরন Trial ট্রাইক্লোরাইড, version. তার মানে এর অক্টেট ইনকমপ্লিট, সো ইট ক্যান অ্যাকোমোডেট এ পেয়ার অফ ইলেকট্রন। Trial version. ম্যাক্সিমাম কোভালেন্সি 4, সেকেন্ড গ্রুপ Trial version. ম্যাক্সিমাম কোভালেন্সি থিওরি, বুঝতে পারছিস কিরকম ভাবে কোরিলেটেড হয়ে যায়। ইনকমপ্লিট অক্টেট, Trial version. ফার্স্ট অফ অল maximum covalency theory boron is charged because it is in the second period, Trial version. so it can extend its covalency to 4, সেজন্য boron can accept a pair of electron. Trial version. এটা কন্ডিশন বললাম, it must be able to accept the pair of electron in a free orbit. Trial version. নাইট্রোজেন ওই লোন পেয়ারটা ডোনেট করবে, ওর এরকম শর্ট অফ একটা version. কোঅর্ডিনেট বন্ড তৈরি করবে, এগুলোকে অ্যাডিশন কম্পাউন্ড বলা হয়, কোঅর্ডিনেট কম্পাউন্ড, Trial বাট version. অ্যাকচুয়ালি এগুলো addition compound বলা হয়, they simply get added one after another Trial or one version. with the other, and the main role is played by the ammonia lone pair. Trial. His lone pair is donated and then shared by both, Trial very version. important. Trial version. এরপরে আমি I don't want to waste your time because Trial you version. have this book OP tandon, আমি কতগুলো মলিকিউল দিয়ে দিচ্ছি, Trial version. you will just practice it. এদের কোঅর্ডিনেট বন্ডেড স্ট্রাকচারটা Trial কি রকম, you will just practice it because they are important. Trial version. Okay, Trial version. so Trial version. molecules having the coordinate covalent bond, এক নম্বর হচ্ছে Trial ওজোন, version. কি করে তৈরি হচ্ছে, 2 নম্বর হচ্ছে CO কি করে Trial তৈরি version. হচ্ছে, কার্বন মনোক্সাইড, how the molecule is formed by coordinate Trial version. bonding, তারপরে N2O Trial version. কি করে তৈরি হচ্ছে, then NO2, Trial version. N2O, then N2O3, N2O4, Trial N2O5, N2O4, Trial version. N2O3, N2O5, Trial version. প্রত্যেকটা কোঅর্ডিনেট বন্ডিং দিয়ে তোকে দেখাতে হবে, বইটা সব ওপি ট্যান্ডনে করে দেয়া আছে। Trial version. ওকে, এখানে দেখবি বিকজ ইট ইজ হ্যাভিং version. কোঅর্ডিনেট বন্ড ফরমেশন, অক্টেট কমপ্লিট নাও হতে পারে, আবার হতেও পারে। Trial version. এরপরে যেটা করবি সেটা হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রাস অ্যাসিড, version. সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফার ট্রাইঅক্সাইড, HNO3 Trial very very version. important, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, N2O3 is important, Trial version. এগুলো যেগুলো আমি অ্যাস্টারিস্ক দিচ্ছি, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফার ট্রাইঅক্সাইড, then H2SO4, Trial version. then H3PO4, Trial version. then Trial version. H2SO3, Trial version. H2, H3PO3, Trial version. H4P2O7. Trial version. This is important indeed.
Trial version. এগুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যেগুলো অ্যাস্টারিস্ক দিলাম Trial version. তারপরে করবি Trial version. আফটার দ্যাট Trial version. ওজন হয়ে গেল Trial version. করতে পারে HClO3 Trial version. HClO4 Trial version. HClO2 Trial version. অক্সি অ্যাসিডস অফ ক্লোরিন বলা হয় Trial version. Trial version. এরপরে আছে তোর খুব ইম্পর্টেন্ট Trial version. NH3 4 পজিটিভ Trial version. FeCN6 Trial version. সে টেট্রা version. নেগেটিভ Al2Cl6 Trial version. আমি এইগুলো পড়ে দেব তো লাস্টের তিনটে আমি পড়ে দেব Trial version. প্রত্যেকটা এক্সামিনেশনের জন্য Trial ইম্পর্টেন্ট আরো অনেক আসবে যখন ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়বি দেখবি Trial এগুলো version. ইম্পর্টেন্ট গুলো এক জায়গায় করে দেওয়া হয়েছে কোঅর্ডিনেট বন্ডিং Trial version. Trial version. Trial version. তাড়াতাড়ি কপি কর Trial version. এগুলো কিন্তু বাড়িতে লিখে প্র্যাকটিস করে নিবি আন্ডার কোঅর্ডিনেট বন্ডিং Trial version. 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 একদম কোনটায় কটা লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে সেগুলো লিখে প্র্যাকটিস করবি Trial version. showing the lone pair is more important than simply showing the bonds Trial version. okay এই যে N2O4 Trial এটা version. দেখাচ্ছি তো Trial version. Trial version. অক্সিজেনের দুটো এই অক্সিজেনের Trial দুটো version. লোন পেয়ার নাইট্রোজেনের কোনো লোন পেয়ার নেই কেন এটা কোঅর্ডিনেট Trial করেছে version. এই অক্সিজেন গুলো যেহেতু নিচ্ছে ইলেকট্রন Trial version. এই জায়গাটা বুঝতে Trial হবে version. যে কোন অ্যাটমটা ইলেকট্রন ডোনেট করছে তাতে তার লোন পেয়ারের Trial version. কন্ডিশনটা কি হচ্ছে নাইট্রোজেন দুটোর কোনো লোন পেয়ার নেই কারণ নাইট্রোজেন দুটো লোন পেয়ার ডোনেট Trial করে দিয়েছে version. দুটো অক্সিজেনকে এবং Trial যারা version. যে দুটো অক্সিজেন লোন পেয়ার গুলো নিচ্ছে সে কোনো ইলেকট্রন ডোনেট করছে না তার Trial ভ্যালেন্স version. ইলেকট্রন ছটাই সুতরাং এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে কোন অ্যাটমের version. ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কটা আছে কটা শেয়ারিং হচ্ছে কটা ডোনেশন হচ্ছে কে দিচ্ছে কে নিচ্ছে Trial version. এই চারটে কনসেপ্ট একদম ক্লিয়ার থাকলে পরে তখন স্ট্রাকচার গুলো লিখতে পারবি Trial version. রাইট দেখ নাইট্রোজেনের ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্সি Trial এখানে version. 4 হয়ে গেছে বাই কোঅর্ডিনেট বন্ডিং কিন্তু ভীষণ ইন্টারেস্টিং Trial version. Trial version. এই মলিকিউল গুলো সবকটা এরকম ভাবে স্ট্রাকচার গুলো লিখবি লিখে প্র্যাকটিস Trial করবি version. কারণ আলটিমেটলি তোদেরকে এগুলোই লিখতে হবে যদি বলা হয় নাইট্রিক অ্যাসিড লেখো HNO3
Trial version. HNO3 স্ট্রাকচার লিখতে বললো, তখন তুই কিভাবে লিখবি? Trial version. এটা যদি না জানিস করতেই পারবি না। একটা অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন আছে, Trial version. এই ময়েটিটা ফার্স্ট, তারপর এই গেল ডোনেশন। Trial version. So that is what is nitric acid structure. Trial version. নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে দেখবি নাইট্রেট করে দেয়া আছে, নাইট্রেট আয়ন। নাইট্রেট আয়ন হলে হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে যাবে, অক্সিজেনটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, অর্থাৎ নাইট্রেট আয়ন হয়ে যাবে, এই হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে Trial যাবে, version. অক্সিজেনটা ইলেকট্রন নিয়ে নেবে, এই বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন নিয়ে অক্সিজেন 1 2 3 4 5 6 হয়ে গেল, ইন ডাবল বন্ড ও কোঅর্ডিনেট বন্ড ও প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন ডিসোসিয়েট করে গেল নাইট্রিক অ্যাসিড। সুতরাং নাইট্রিক অ্যাসিড জানলে আমরা নাইট্রেট আয়ন লিখতে পারবো। হাইড্রোজেনটা যেই বেরিয়ে গেল, বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন অক্সিজেনের উপরে চলে আসলো, অক্সিজেনটা নেগেটিভ হয়ে গেল। এই ট্রান্সফরমেশন গুলো যে যত এক্সপার্ট হবে বারবার করে করে, সে তত বেশি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, কেমিক্যাল বন্ডিং ভালো বুঝবে। Trial version. এগুলো লিখতে হবে, কোনো উপায় নাই। Trial version. Trial version. ওকে, Trial একই ব্যাপার version. সালফিউরিক অ্যাসিড। যদি Trial সালফিউরিক version. অ্যাসিড দেখাই তোকে, H2SO4 Trial version. HOSOH, দুটো হাইড্রোজেন অ্যাসিডিক, Trial version. কোঅর্ডিনেট বন্ড, কোঅর্ডিনেট বন্ড। Trial version. এটা হচ্ছে Trial সালফিউরিক version. অ্যাসিডের স্ট্রাকচার। এখানে লোন পেয়ার থাকবে, এখানে লোন পেয়ার থাকবে। Trial version. সালফার দুটো লোন পেয়ার ডোনেট করে দেবে। Trial version. সালফারের নেট ভ্যালেন্সি ইলেকট্রন ছিল 6টা, 6টার মধ্যে Trial দুটো version. বন্ডিং এ চলে গেছে অক্সিজেন গুলোর সঙ্গে, আর দুটো 4টে কোঅর্ডিনেটে চলে গেছে। Trial version. ভ্যালেন্সি সেলে সালফারের 6টা থাকে, এগুলো লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে। Trial version. যে এমনিতে সালফার হচ্ছে 6টা ইলেকট্রন, সালফার 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা, তো এটা এই অক্সিজেনের সঙ্গে বন্ডিং করে নিল, Trial version. এই অক্সিজেনের সঙ্গে, এটা এই অক্সিজেনের সঙ্গে বন্ডিং করে নিল H, আর এটা ডোনেট করে অক্সিজেনকে Trial দিয়ে দিল। version. Trial version. এগুলো না লিখলে পরে কিন্তু প্র্যাকটিস হবে না, আর এগুলো কিন্তু এই বোর্ডে ধরে ধরে আমি লিখে লিখে করাবো, Trial version. সিম্পলি ওয়েস্টেজ অফ টাইম, সিলেবাস শেষ করতে পারবো না। শুধু Trial বাড়িতে version. বসে ওপি ট্যান্ডন ধরে প্র্যাকটিসটা করে যাবি, আর করার সময় একটু বুঝে নিবি Trial version. যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আমরা মেনটেন করছি কিনা, প্রত্যেকটার ভ্যালেন্স ইলেকট্রন মেনটেনড Trial হবে, version. ঠিক আছে? ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কোনোটার চেঞ্জ হবে না। Trial version. হয়ে গেলে কিন্তু চার্জ হয়ে যাবে, সেটা পজিটিভ চার্জ বা নেগেটিভ চার্জ হয়ে যাবে, করতে পারি কিন্তু এটা Trial চার্জড version. হয়ে যাবে। এবার দেখ সালফিউরিক অ্যাসিড যখন আয়োনাইজ করছে, Trial version. when the sulfuric acid is ionizing, Trial version. ডিসোসিয়েট করে যাচ্ছে, Trial version. দুটো হাইড্রোজেন আয়ন কি হচ্ছে, এই ইলেকট্রনটা এখানে Trial আসছে, version. এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসছে, তাহলে আমি কি পাচ্ছি, ও 1 2 3 4 Trial 5 6 version. মাইনাস এস ও 1 2 3 4 5 6 মাইনাস Trial version. কোঅর্ডিনেট বন্ড। Trial version. ওকে, কোশ্চেন তোকে কি দেবে? Trial version. কি কোশ্চেন দেবে? তোকে বলবে যে সালফিউরিক Trial অ্যাসিড version. সালফেট আয়নের
Trial version. বলবে সালফেট আয়নের কোঅর্ডিনেট বন্ডেড স্ট্রাকচার লেখো। Trial তারপরে version. বলবে হাউ মেনি ইলেকট্রন পেয়ারস আর দেয়ার ইন দি আয়ন অন অক্সিজেন অ্যাটমস। Trial version. একটা কোশ্চেন হয়ে গেল, তুই নিজেই কোশ্চেন বানাতে পারবি। Trial version. আমার কাছে যারা ক্লাস 10 পড়েছিস, আমি সব সময় কোশ্চেনটা দিতাম, কার্বন Trial টেট্রাক্লোরাইডে কতগুলো লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে মনে করে দেখ। Trial তো version. এখানে সেই একই ব্যাপার, যদি বলা হয় সালফেট আয়নের কোঅর্ডিনেটেড স্ট্রাকচারে কতগুলো Trial লোন version. পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে অন অক্সিজেন অ্যাটমস, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হয়ে যাবে। Trial 2, version. 4, 6, 12 যে লিখতে পারবে না, যা মনে রাখতে পারবে না, Trial সে version. আনসার করতে পারবে না। So that is what is how you have to Trial study version. coordinate bonding. তো apparently লিখে প্র্যাকটিস করে কোনো লাভ নেই। Trial version. Cupromonium ion, Trial version. Trial version. copper dipositive, Trial version. NH3, Trial version. চারটে অ্যামোনিয়া, প্রত্যেকে একটা করে লোন পেয়ার ডোনেট করে দেয়। Trial version. Trial এই version. পজিটিভ চার্জটা এখানে চলে আসে। Trial Copper version. is present as copper dipositive. ঠিক আছে, তাহলে আমরা Trial কি লিখবো? version. এটা আমরা লিখবো এরকম ভাবে, copper Trial version. dipositive plus 4NH3, Trial version. এটা মিলে এই কম্পাউন্ডটা তৈরি করে দেবে, Trial version. এই কমপ্লেক্সটা তৈরি হয়ে যায়। Trial version. পরে যখন আমরা ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড version. পড়বো, ক্লাস 12 এ আছে তোদের চ্যাপ্টার, এরার চ্যাপ্টার Trial ভীষণ version. ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, তখন আমাদের এইগুলো সব ভ্যালেন্সি বন্ড থিওরি দিয়ে এক্সপ্লেইন করতে হবে। Trial সমস্ত version. কমপ্লেক্স, যত কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আছে, we have to explain in terms of ভ্যালেন্সি বন্ড Trial থিওরি, version. তাদের স্ট্রাকচার কি হবে, জিওমেট্রি কি হবে, ম্যাগনেটিক প্রপার্টি কি হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। Trial version. তো এখানে আমরা সেটা দেখছি, যার জন্য দেখবি যে কোনো কপার সল্টে Trial version. সলিউশনে যখন এক্সেস অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিবি, অ্যাজিওর ব্লু সলিউশন Trial তৈরি version. হয়ে যায়। যে কোনো সলিউবল কপার সল্ট, Trial version. মানে ক্লাস 10 এ যেটা পড়েছিস, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেস্ট ফর কপার সালফেট, Trial version. it is not necessarily copper sulfate, any copper ion in solution, Trial তাতে version. এক্সেস অ্যামোনিয়া অ্যাড কর, এই কমপ্লেক্সটা তৈরি হয়ে যাবে। Trial version. আর অ্যানায়নিক পার্টটা আলাদা হয়ে যাবে, মানে সালফেট হিসেবে, নাইট্রেট হিসেবে থেকে যাবে। Trial তার জন্য ওটা version. ফর্মুলা ছিল কিউপ্রোমোনিয়াম সালফেট। Trial version. ওকে, ঠিক একই ভাবে Trial version. ফেরোসায়ানাইড আয়ন, Trial version. ফেরোসায়ানাইড Trial version. FeCN6 সে 4 মাইনাস, Trial version. অ্যাকচুয়ালি কি হয়, Fe2 প্লাস প্লাস 6টা Trial সায়ানাইড version. মাইনাস, ওকে যে কম্পাউন্ডটা দেবে সেটা হচ্ছে এটা, Trial version. CN Trial version. CN CN, Trial version. Trial version. টোটালটা 4 নেগেটিভ হয়ে যাবে। Trial version. 6টা সায়ানাইড মাইনাস আর আয়রনের দুটো প্লাস Trial version. ক্যান্সেল করে হয়ে যাবে অল টুগেদার 4 Trial নেগেটিভ, version. যার জন্য FeCN6 4 মাইনাস, এবং যার জন্য এটাকে ফেরো Trial বলা হয়, version. কারণ এখানে আয়রনটা ডাইপজিটিভ স্টেটে আছে, ফেরাস স্টেটে আছে, এটাকে Trial বলা হয় version. ফেরো সায়ানাইড। যখন ফেরি হয়ে যাবে তখন আয়রনটা 3 হয়ে যাবে, Trial version. তখন ওটা 3 নেগেটিভ হয়ে যাবে,
ফেরিসায়ানাইড ক্লাস 9 এ শিখেছিস Trial এগুলো, version. ফর্মুলা অফ ফেরোসায়ানাইড ফেরিসায়ানাইড, এবং কেন Trial এটাকে version. ফেরোসায়ানাইড বলা হয়, কেন ফেরিসায়ানাইড বলা হয়, বিকজ ফেরোসায়ানাইডে আয়রনটা ফেরাস Trial স্টেটে আছে, version. আর ফেরিসায়ানাইডে আয়রনটা ফেরিক স্টেটে আছে। Trial That's how version. we explain the charge of the complex. Ferrocyanide কেন 4 negative, Trial version. ferricyanide কেন 3 negative? It is because of this type of complex Trial formation version. via coordinate bonding. Cyanide এর lone pair থাকে, Trial version. cyanide কার্বনের উপরে lone pair থাকে, ওই lone pairটা ও ডোনেট করে Trial দেয়। version. বোঝা গেল? Trial version. কোয়াইট ইন্টারেস্টিং ওয়ান, এগুলো সব করতে হবে, পরে পরে আসবে। Trial version. Trial version. লাস্ট যেটা আজকে Trial করাবো, version. it comes in the examination. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial Aluminium version. chloride exists as a dimer. Explain why. Trial একবারে version. কটাপ কোয়েশ্চেন। এই কোয়েশ্চেনটা আমি সব সময় দিতাম আরেকটার সঙ্গে কম্বাইন করে। Trial version. Both aluminium chloride and benzoic acid exist as a dimer. Explain why. Trial version. In covalent compounds, in covalent solvents, Trial version. aluminium chloride will also exist as dimer. Benzoic acid also exists as Trial dimer. version. Benzoic acid এখন বুঝতে পারবি না, হাইড্রোজেন বন্ডিং দিয়ে করতে হয়, কিন্তু এটা বুঝতে পারবি। Trial version. Trial version. The answer is this. Trial version. Trial version. আমরা প্রথমে দুটো অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড মলিকিউল নেব, Trial version. Trial version. তারপরে এটাকে ব্রিজ করে দেব। Trial version. এই দুটো ক্লোরিনে দুটো Trial করে version. লোন পেয়ার থাকবে, একটা লোন পেয়ার ডোনেট করে গেল। Trial version. ক্লোরিন কম্পাউন্ডে দেখবি ক্লোরিন সবসময় তিনটে করে লোন পেয়ার থাকে, তো মাঝে যে version. দুটো ব্রিজিং ক্লোরিন ওরা একটা করে লোন পেয়ার ডোনেট করে দিয়েছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড। Trial version. মানে অ্যালুমিনিয়ামের অক্টেট ইনকমপ্লিট বোরন ট্রাইক্লোরাইডের মতো। Trial version. LCl3 Trial version. অ্যালুমিনিয়ামের আউটারমোস্ট অরবিটে 6টা ইলেকট্রন, মানে অক্টেট ইজ ইনকমপ্লিট, Trial so version. it can accommodate one more electron pair, and that's why this type of coordination is Trial possible. version. Two molecules will combine between themselves Trial by version. coordinate bond formation through chlorine. Trial version. বাকিগুলোতে কিন্তু লোন পেয়ার গুলো as usual থাকবে। Trial version. Trial version. কারণ এমনি ক্লোরিন কম্পাউন্ডে Trial ক্লোরিনের version. সব সময় তিনটে লোন পেয়ার থাকে, আয়নিক কম্পাউন্ডই হোক আর কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডই হোক, Trial version. সব সময় ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন তাদের তিনটে করে লোন পেয়ার থাকে। Trial version. কিন্তু মাঝে দুটো ব্রিজিং ক্লোরিন হিসেবে কাজ করছে, প্রত্যেকটা অন্য মলিকুলার Trial version. অ্যালুমিনিয়ামকে একটা করে লোন পেয়ার ডোনেট করে দিয়ে কোঅর্ডিনেট বন্ড করে দুটো অ্যালুমিনিয়াম Trial ক্লোরাইড version. মলিকুল ইউনিফাইড হয়ে যাচ্ছে, বন্ডেড হয়ে যাচ্ছে। It forms a cluster of Al2Cl6. Trial version. And we say aluminium chloride exists as a dimer in gaseous phase Trial version. or even in covalent solvents. Trial version.
Trial version. Exclusively important একটা question. How do you explain the Trial structure of version. aluminium Al2Cl6? একইভাবে Trial version. Fe2Cl6 ferrichloride. They can ask you Trial version. dimeric structure of ferrichloride. Trial version. Trial version. All right. Trial version. So with that we complete today. Trial Next version. class একটা টার্ম লিখে রাখ, আমাকে মনে করিয়ে দিবি, এটা করিয়ে দিয়ে তারপরে আমরা হাইড্রোজেন বন্ডিং এ যাব। Trial version. লিখে রাখ যে what are isosters? Trial version. Isosters. Trial What version. are isosters? Sters. Trial version. এটা আমরা করব, তোরা দেখতে পারিস ওপি ট্যান্ডনে করে দেয়া আছে, ভীষণ সোজা Trial কনসেপ্ট, version. আমি বুঝিয়ে দেব। তারপরে লিখে রাখ হাইড্রোজেন বন্ডিং। Trial version. হাইড্রোজেন বন্ডিং কমপ্লিট হয়ে গেলে Trial পরে version. করব আয়নিক বন্ডিং। এই তিনটে আগে আমরা কমপ্লিট করব, লিখে রাখ। Trial version. Trial version. Now I want to clarify one thing once again. আমি তোদেরকে Trial version. টেস্টের সম্বন্ধে কি বলেছিলাম আমাকে যদি একটু মনে করিয়ে দিস। Trial version. Trial version. দেবজিৎ বা তামগনা, Trial version. কি কি চ্যাপ্টার বলেছিলাম আমাকে একটু যদি একটু মনে করে দিস। আমার কোশ্চেন Trial তৈরি হয়ে আছে, version. তুমি ভেরিফাই করতে চাইছি। Trial version. স্যার Trial একটু জোরে version. বল। বেসিক কনসেপ্টস অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, ওই পিরিয়ডিক version. টেবিল, তারপর অর্গানিক কেমিস্ট্রির ওই নমেনক্লেচার আর Trial আইসোটোপ। version. এত কিছু দিয়েছিলাম। হ্যাঁ স্যার। Trial version. একটু আমাকে পাঠাতে পারবি, আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারবি? করে দেবো। হোয়াটসঅ্যাপ করে দে, তাহলে Trial আমি version. দেখে নেবো, নিয়ে আমার কোশ্চেন পেপারটা একটু আমি চেক করে নেবো যে সিলেবাস একবার সিলেবাস করেছি কিনা। Trial version. ঠিক আছে, আর ওইটা গ্রুপেও দিয়ে দে Trial সিলেবাসটা। version. ঠিক আছে। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর টুডে।